Okay, students, today we are going to discuss the bits regarding invertebrates. So, invertebrates లో మనం చూసుకున్నట్లయితే, my first question is to you all. What are invertebrates? My question is, what are invertebrates? What are invertebrates? Yes, the vertebral column is absent. సో వర్టిబ్రల్ కోలం అనేది ఆబ్సెంట్ అయి ఉన్నట్లయితే కనుక వాటిని మనం ఏమంటాము ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ అంటాం. ఇన్వర్టిబ్రేట్స్. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ అండ్ vertebrates, and moreover we should know about the difference between chordates and non-chordates, and also what are chordates and what are non-chordates. What are non-chordates? My question is to you all, what are non-chordates? సో బ్యాక్ బోన్ కూడా అంటారు. ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు వర్టిబ్రల్ కోలం అవుతారు, రైట్? ఓకే, గుడ్. సో నోటోకార్డ్ అనేది ఆబ్సెంట్ అయి ఉంటే వాటిని నాన్ కార్డేట్స్ అంటారు. వాట్ ఆర్ కార్డేట్స్ బట్ దే ఆర్ ఇన్వర్టిబ్రేట్స్? What are chordate invertebrates?
Which the hemichordata is not chordata. It is not a chordate. Hemichordates are not chordates. Remember that. Hemichordata is an independent phylum now, which is in non. I mean, invertebrate one of the invertebrate phyla. It is. It's not under chordata phylum. Why? Because uh, it is an independent phylum now, separate phylum. It is. So my question is, if you clearly observe, what are chordate invertebrates? Means they are chordates and also invertebrates. We only think of the invertebrates of the non-chordates. I mean, non-chordates in the sense all are invertebrates. We know that, but the thing is, even some of the chordates which are chordates means they are having the notochord, but the notochord is not modified as the vertebral column. They are considered as invertebrates, chordate invertebrates. Question will be asked like that. I mean, I'm asking the examples for the chordate invertebrates. Some of the examples given by Manisha. Manisha is right. Urochordate is right. Good, Manisha. Urochordata, then what else? Urochordata and another one is there. Urochordate is also right. And urochordate and cephalochordate. Good. Like that. Urochordate and cephalochordate. Urochordate and cephalochordate. Good. Next. So, next question is, in which era they were originated? Invertebrates were originated in if you don't have the idea, please inform me. Okay, Paleozoic era is right answer. Good, Manisha. Paleozoic era is right answer. So generally, if you observe, I want to uh, show one thing. Just a moment.
Okay, students, you can clearly see this. Uh, so this is the geological time scale. Maybe you know that. So here you can clearly observe this. This is era. In this era, there are periods. In that particular period, there are epochs. Epochs means a particular period of time. Particular period of time. I mean, these are the branches in each one. So first of all, era is the major one. It is divided into periods. Each period is divided into some epochs. And here it is mentioned that the particular organisms which are there at that particular period of time. And come to this, first of all, Precambrian era. So this is the first, time, era, which doesn't have any periods or the epochs, and also origin of life, which is minimal, and comprises 88% of the geological time in this Precambrian era. And then, which moves up, then we can observe the Paleozoic era. So, Paleozoic era. So why I have mentioned like this PPMC? PPMC means a shortcut for this eras. The first one is P, second one P, third one MC. PPMC. PPMC are eras. Okay. The first era is Precambrian era, and second one is a Paleozoic era. So very important it is. So in this Paleozoic era, you can easily observe that the Paleozoic era is having the periods, namely Permian, uh, uh, Carboniferous, Devonian, Silurian, Ordovician, Cambrian periods. There are periods. So shortly you can easily cos in the mathematics, cos theta, sin theta, you can remember that cos DCP, cos DCP. You should remember like this. Cos means C stands for Carboniferous. O stands for so in this Paleozoic era, we can remember like this. Shortly. Mm, I simplify this to remember these periods in this particular Paleozoic era, not line wise. Just I mentioned like this. Why? Because to remember these things easily, so that I have mentioned like this. So cos DCP. So you won't be asked the questions which one is the first, which one is second. Don't bother about this. And only the thing is which period is there in Paleozoic era, which period is uh, described for particular organisms. So what are the organisms are there in the particular period? So that such type of questions will be asked. Don't worry about the particular years and all those things. Okay. First of all, cos DCP means a Cambrian, Ordovician, Silurian, and D means a Devonian, and again C, just, Cambrian period, and P for Permian periods. Okay, so you can, reverse in reverse manner. You can remember all those things. This one is the first one. Cos C means Cambrian is the first one here. And second one is the Ordovician, third one is Silurian, fourth one is Devonian, and the fifth one Carboniferous, and last one is a Permian. So Permian is the earliest period in this Paleozoic era. Okay, it is it is there in linear process, cos DCP. So first of all, we should target on Cambrian period. So the Cambrian period, which was having the trilobites. Trilobites. If you remember the trilobites are the arthropods.
సో ఆర్థ్రోపోడ్స్. సో దే ఆర్ ఎక్స్టెంట్. ఇప్పుడు అవి లేవు ట్రైలోబైట్స్ అనేవి. అవి ఎప్పుడు ఉండే మనకి కేంబ్రియన్ పీరియడ్ లో, అది గుర్తుంచుకోండి. నెక్స్ట్ ఆర్థ్రోవిషియన్. సో ద ఆర్థ్రోవిషియన్ చూసుకున్నట్లయితే, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద ఆర్థ్రోవిషియన్, ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఆస్ట్రోకోడమ్స్. Orthovision, which is the period of origin of astrocodoms. And then Silurian, origin of fishes. Remember this, origin of fishes. And then Devonian, flourish, అంటే ఈ ఫ్లోరిష్ అయ్యే ఫిషెస్. అందుకే గోల్డెన్ ఏజ్ ఆఫ్ ఫిషెస్ అంటాం, లేదా ఏజెస్ ఆఫ్ ఫిషెస్ అంటారు డివోనియన్. అండ్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ అమ్ఫీబియన్స్. అండ్ దెన్ కార్బోనిఫెరస్. సో గోల్డెన్ ఏజ్ ఆఫ్ అమ్ఫీబియన్స్, ఆరిజిన్ ఆఫ్ కార్టిలోసారియన్స్, అంటే ఫస్ట్ రెప్టైల్స్ ఇవి. అండ్ నెక్స్ట్ పెరిమియన్. పెరిమియన్ పీరియడ్ అంటే ఏంటంటే ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ట్రైలోబైట్స్. ఆల్రెడీ ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం కదా, అంటే కేంబ్రియన్ ఆరిజిన్ అయ్యాయి, పెరిమియన్ లోని జస్ట్ ఎక్స్టెంట్ అయిపోయాయి అనమాట. అండ్ మెనీ అదర్ మెరైన్ యానిమల్స్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద పెలియోజోయిక్ ఎరా రిగార్డింగ్ animals. And the second era, the third era is Mesozoic era. So shortly TJC. So T means Triassic, then Jurassic, then Cretaceous. So here Paleozoic era and also Mesozoic era, they don't have the any epochs. So here Triassic. In Triassic, you can observe in this Triassic period, origin of dinosaurs and the mammals. Origin of dinosaurs and mammals, it happened. And Jurassic time, origin of birds happened. Jurassic time, at the end of the Jurassic period. Why? Because సో దట్ మీకు చిన్నప్పుడు చూసుకున్నట్లయితే జురాసిక్ పార్క్ అని చెప్పేస్తే మనకి డైనోసార్స్ ఎక్కువ ఉండేవి, అక్కడ ఫ్లోరిష్ అయ్యి ఉండేవి మనకి ఎక్కువగా డైనోసార్స్ అనేవి. సో డైనోసార్స్ నుంచి మనకి బర్డ్స్ అనేవి వచ్చాయి. డైనోసార్స్ అంటే మనం చూసుకుంటే థీరోపాడ్ రెప్టైల్స్ అంటాము. సో థెరాప్సిడ్ రెప్టైల్స్ నుంచి మీకు వచ్చిన మ్యామల్స్ ఆరిజిన్ అయ్యాయి. థీరోపాడ్ రెప్టైల్స్ నుంచి మనకి బర్డ్స్ అనేవి ఆరిజిన్ అవ్వడం జరిగింది జురాసిక్ పీరియడ్ లో. అండ్ క్రటేషియస్. సో క్రటేషియస్ లో చూసుకున్నట్టయితే ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ది డైనోసార్స్ బై ద ఎండ్ అనమాట. అంటే ఇంచుమించుగా జురాసిక్ ఎండింగ్ అండ్ ఆల్మోస్ట్ క్రటేషియస్ కి వీటికి మధ్య చాలా తక్కువ సమయంలోనే ఈ డైనోసార్స్ అన్ని ఆల్ ఓవర్ ఎక్స్టెంట్ అయిపోయి కంప్లీట్ గా మనకి బర్డ్స్ అనేవి ఫ్లోరిష్ అయ్యాయి. అందువల్ల మనకి క్రటేషియన్ ఏజెస్ ఆఫ్ బర్డ్స్ అని కొన్ని సందర్భాల్లో అంటారు, లేదా ఎవల్యూషనరీ పీరియడ్ ఆఫ్ ది బర్డ్స్ అని కూడా క్రెటేషియస్ పీరియడ్ ని అంటారు. నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే సినోజోయిక్ ఎరా, ఫోర్త్ వన్. సినోజోయిక్ ఎరాలో చూసుకుంటే టెర్షరీ, దీనిలో పీరియడ్స్ ఏంటంటే టెర్షరీ, క్వాటర్నరీ. సో టెర్షరీ అండ్ క్వాటర్నరీ పీరియడ్స్ గా మనం చెప్తాము సినోజోయిక్ ఎరా అని చెప్తాం మనం. సో అయితే ఈ టెర్షరీ క్వాటర్నరీలో చూసుకున్నట్లయితే ఇది ఏజెస్ ఆఫ్ మ్యామల్స్ అంటారు, సినోజోయిక్ ఎరా గుర్తుంచుకోండి. ఇక్కడ మీసోజోయిక్ ఎరా అనేది గోల్డెన్ ఏజ్ ఆఫ్ రెప్టైల్స్ అని చెప్తారు. ఇందులో మళ్ళీ ఎపోచెస్ ఉన్నాయి, అది గుర్తుంచుకోవాలి. సో టెర్షరీలో ఎపోచెస్ ఏంటంటే టెర్షరీ పీరియడ్ లోనే పేలియోసీన్ ఉంది, ఇయోసీన్ ఉంది, ఒలిగోసీన్ ఉంది, మియోసీన్ ఉంది, ప్లియోసీన్ ఉంది. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే బైహార్ట్ చేయాల్సినటువంటి విషయాలు. సో అందువల్ల దీనికి ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటి జియలాజికల్ టైం స్కేల్స్ మనం షార్ట్ కట్స్ ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం, మెనోమిక్స్ అనేది అవసరమే. ఇంకటేంటి మనకి పేలియోసీన్. సో టెర్షరీలో పేలియోసీన్ అన్నాం. సో పాల్ ఈఓఎంపి అని రాశాను, అంటే గుర్తుండడం మీకు ఈజీగా గుర్తుంటదని. సో పాల్ ఈఓఎంపి, పాల్ మీన్స్ పేలియోసీన్. సో ఈ పేలియోసీన్ అన్నాం. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఈఓ అంటే ఈ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇయోసిన్, ఓ స్టాండ్స్ ఫర్ ఒలిగోసిన్, ఎంపీ అంటే మియోసిన్, అండ్ పి స్టాండ్స్ ఫర్ ప్లియోసిన్. సో
పాల్ ఈవో ఎంపీ అంటే టెర్సరీలో చూసుకుంటే టెర్సరీ పాల్ ఈవో ఎంపీ అలా గుర్తుంచుకోండి, లేదా మనకి డైరెక్ట్ గా గుర్తున్నా సరే నో ప్రాబ్లం. సో ఈ టైంలోని ఈ ఎపోచెస్ టైంలోని మనకి ఏమున్నాయంటే ఆరిజిన్ ఆఫ్ మ్యామల్స్ అండి, ఆరిజిన్ ఆఫ్ మెనీ మ్యామల్స్. సో ఎక్కువ అన్ని మ్యామల్స్ ఇక్కడ ప్రిడామినెంట్ గా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ క్వాటర్నరీ పీరియడ్ కి వచ్చేసరికి సీనోజాయిక్ లోని ఇక్కడ మీకు పిహెచ్ అనేసి గుర్తుంటది కదా ఈజీగా అనేసి క్వాటర్నరీ పిహెచ్ అని రాశాను. ఇక్కడ ప్లిస్టోసిన్ గుర్తుంచుకోండి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఇది ప్లియోసిన్, ఆ పైన ఉన్నది ప్లిస్టోసిన్. ప్లిస్టోసిన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ క్వాటర్నరీ, ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ ద ఎపోచ్ ఆఫ్ ది క్వాటర్నరీ పీరియడ్ ఇన్ సినోజాయిక్ ఎరా. అందులో ఆరిజిన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఎందుకంటే మన హ్యూమన్ యొక్క ఆరిజిన్ అనేది మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ప్లిస్టోసిన్ అంటే ఇన్ విచ్ ఎపోచ్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ హ్యాపెండ్ అని అడిగారు అనుకుంటా, అప్పుడు ఏంటి ప్లిస్టోసిన్ ఎపోచ్ అంటాం. మరి పీరియడ్ ఏంటంటే క్వాటర్నరీ, అండ్ ఇది మీకు ఈజీగా గుర్తుంటుంది సీనోజోయిక్ ఎరా. నెక్స్ట్ సివిలైజేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎప్పుడంటే హోలోసిన్, హోలోసిన్. సో పిహెచ్. సో లైక్ దిస్ యూ మే రిమెంబర్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఇవి జిలాజికల్ టైమ్స్కి వెళ్ళి ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ నేను మెన్షన్ చేశాను ఇక్కడ మీకు. ఇంకా ఉంటుంది బట్ సమ్ వాట్ దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో యాక్చువల్లీ మనకి ఇన్వర్టిబ్రేట్స్ అండ్ వర్టిబ్రేట్స్ అని మనం చెప్తున్నాం కదా. ఇన్వర్టిబ్రేట్ అంటే తెలుసు మీకు, వర్టిబ్రేట్ అంటే తెలుసు కదా. అసలు యాక్చువల్ గా వర్టిబ్రేట్ అనేది ఏ వర్డ్, దేని నుంచి డిరైవ్ అయ్యింది, ఏ లాంగ్వేజ్? Vertebrata is derived from which language? My question is to you all. Vertebrata is derived from which language? Vertebra అంటే బ్యాక్ బోన్ ఎందాలు చెప్పు. సో విచ్ is derived from which language? మీకు రెండే మైండ్ లోకి వస్తాయండి, ఒకటి గ్రీక్ మోస్ట్లీ అండ్ లాటిన్. ఈ రెండు మాక్సిమమ్ మనకి ఎక్కువగా డెరైవ్ అయ్యాయి, ఆ రెండిట్లో ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ద ఆన్సర్ ప్లీజ్ ఇన్ఫార్మ్ మీ అండ్ పుట్ ఇన్ అ చాట్ బాక్స్. సో లాటిన్ అండి, సో లాటిన్ సార్, అది లాటిన్ వర్డ్. ఓకే. ఓకే. నెక్స్ట్ protoplasmic level of protoplasmic uh, level of organization is exhibited by protoplasmic level of organization is exhibited by
ఐ మీన్ బోత్ ఆర్ రైట్, పూజిత అండ్ మనీషా. అయితే ఆ పర్టికులర్ ఆర్గానిజం అదే ఇచ్చినట్లయితే అమీబా అని పెట్టచ్చు, యూగ్లీనా అమీబా అన్ని కూడా. యాజ్ అ హోల్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ప్రోటోజోన్స్ అన్ని వస్తాయండి, అంటే ఫైలం మొత్తం వస్తుంది. సో ప్రోటోజోవా, ప్రోటోజోవా, సో ప్రోటోజోవా వస్తుంది. దాన్ని ఇంకోటి గుర్తుంచుకోండి, ఒకవేళ పర్టికులర్ గా ఆర్గానిజమ్స్ అడిగారంటే అది మీరు గుర్తుంచుకోండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఫాదర్ ఆఫ్ జువాలజీ. గుడ్, అరిస్టాటిల్. ఫాదర్ ఆఫ్ బయాలజీ కూడా అరిస్టాటిలేనండి. ఫాదర్ ఆఫ్ జువాలజీ అండ్ ఫాదర్ ఆఫ్ బయాలజీ అరిస్టాటిల్. అండ్ ఫాదర్ ఆఫ్ బాటనీ థియోఫ్రాస్టస్. ఫాదర్ ఆఫ్ మైక్రోబయాలజీ. ఫాదర్ ఆఫ్ మైక్రోబయాలజీ. వెరీ గుడ్, యాంటన్ వాన్ లీవెన్హాక్ is right answer. Anton van Leeuwenhoek is right answer. Good. Next, protozoa is derived from the words and also the language.